numele tuturor membrilor Alianței Industriei Semințelor din România, vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre și sunteți astăzi alături de noi pentru a sărbători împreună un deceniu de activitate. Este foarte important pentru noi toți ca astăzi, la ceas aniversar, să înțelegem importanța unei industrii de bază pe tot lanțul agricol-alimentar. Mă gândeam de ună zi cum este văzută agricultura în ansamblul său. Unii o numesc știința sau arta de a cultiva plantele, alții o compară cu o roată care se învârte mereu. Eu aș face o comparație poate un pic mai simplă, dar totuși complicată. Este ca un puzzle, pentru că fiecare piesă are un rol bine definit și dacă o singură piesă lipsește din ansamblu, atunci nu mai există tabloul perfect. Așa și agricultura este formată din piese multe, piese importante, piese de bază. Pentru o scurtă incursiune în istoria ISR-ului, o voi invita pe doamna președinte Maria Cârjă să vă prezinte câte ceva. Mulțumesc! Alianța Industriei Semințelor din România a fost formată acum 10 ani la inițiativa unui coleg care este astăzi cu noi, domnul Florin Constantin, care ne-a trimis un mail tuturor marilor și micilor producători de sămânță și ne-a spus în felul următor: cred că este momentul să formăm o asociație, pentru că o putere sau o industrie nu poate să devină un partener de dialog al autorităților decât dacă acționează împreună. Bineînțeles, cu toții am spus da. Cine suntem? O asociație profesională care nu-și dorește altceva decât să sprijine agricultura românească. Ne dorim să fim o voce a agriculturii în România și ne-am dorit, ne dorim și vom reuși cu siguranță. Care este misiunea industriei semințelor din România? Cum spuneam, în primul rând, dialogul cu asociațiile profesionale și patronatele din agricultura românească. Ne dorim să furnizăm feedback și să dăm input autorităților competente, să fim un partener de dialog de bază. Dorim să susținem și să promovăm creșterea gradului de cunoaștere în rândul fermierilor români a utilizării semințelor certificate. Știm cu toții că în România încă se mai folosesc semințe salvate, semințe din pătul, ceea ce nu face altceva decât să dăuneze evoluției agriculturii și producției medii pe care România o obține în primul rând la cultura de porumb pe an. De asemenea, ne dorim să promovăm noile tehnici genomice care vor fi aprobate în Uniunea Europeană și care vor avea nevoie de promovare în rândul fermierilor și nu numai. Principalele obiective ale alianței sunt, în primul rând, susținerea dezvoltării și utilizării semințelor certificate. Implementarea unor acțiuni de informare la nivelul publicului larg și al autorităților publice cu scopul de a populariza beneficiile utilizării a semințelor certificate. Organizăm întâlniri și conferințe pentru a promova în rândul fermierilor informații relevante privind noile tehnici de ameliorare. Acest lucru îl facem ca industrie, dar facem și individual fiecare din membrii industriei semințelor din România. Ne dorim și suntem deja afiliați la organisme naționale și internaționale, a căror scopuri corespund cu scopurile noastre. Astăzi suntem membrii Euroseeds și Crop Life Europa. Cum spuneam, în 2012 am avut prima întâlnire și am fondat Asociația Industriei Semințelor din România, care atunci avea 9 membri fondatori: Biocrop, COSAD, Euralis, KVS, Limagrain, Maisadur, Monsanto, Pioneer și Syngenta. În 2013, AISR devine membru Euroseeds, atunci ESA. În 2014, Bayer și Procera devin membrii asociației noastre. În 2015 se demarează proiectul Alimede,
care este un black box, este un studiu de piață foarte important pentru noi. În 2016, AISR cooptează drept membru onorific Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Fundulea. În 2016, asociația încheie un protocol de colaborare cu RomApis pentru a contribui și a ajuta la înțelegerea necesității tratamentului de sămânță în România. În 2017, AISR cooptează de membru onorific Institutul de Fitotehnie Porumbeni din Republica Moldova. În 2018 s-a încheiat un protocol de colaborare cu Uniunea Națională a Cooperativelor din România pentru a promova unirea fermelor și în același timp promovarea semințelor certificate. În 2022, asociația noastră are 10 membri, deoarece am primit o cerință de aderare a companiei BASF, lucru care în 2023 va fi votat în adunarea generală. Ca un sumar aș putea spune, 10 ani de prezență constantă în agricultura României, prin adrese către autorități, ca parteneri de dialog autoritățile și asociațiile de profil, implicându-ne activ în procesul legislativ. 10 ani de campanii media cu revistele de specialitate, 10 ani de întâlniri, de organizare și de participare la seminarii și târguri și expoziții naționale și internaționale. Și, bineînțeles, 10 ani de colaborări cu toți stakeholderii din agricultura românească. Suntem conștienți că mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Suntem conștienți cu toții că agricultura are nevoie de parteneriate între privat și autoritățile de stat care ne pun la dispoziție legi și legislații pe care noi toți trebuie să le urmăm. În 2022 a fost anul în care, cu multă admirație pot să spun, s-a alăturat asociației noastre doamna Alina Bardaș, pe care o invit lângă mine ca și director general. Ce am făcut în 2022, odată cu venirea mea pe această funcție, am reorganizat puțin AISR-ul și am format 3 grupuri de lucru, grupul de comunicare, cel cu care mă consult de fiecare dată când avem ceva de transmis, grupul tehnic și grupul privind NGT-urile. Este un grup nou pentru că AISR se preocupă foarte mult în această perioadă de noile tehnici genomice, promovarea și înțelegerea lor. Și tocmai de aceea membrii noștri au fost de acord să formăm acest grup și vom avea comunicări foarte importante în următoarea perioadă, pentru că începând din acest an am semnat un protocol de colaborare cu CropLife și cu siguranță veți mai auzi despre NGT-uri mai des decât până acum. De asemenea, tot în 2022 am organizat împreună cu partenerii noștri a 6-a ediție a conferinței Inovații în ameliorarea plantelor, rolul noilor tehnici genomice. Am participat activ în 8 grupuri de lucru la Euroseeds și ne-am preocupat de modificări legislative. Cele mai importante, modificarea legislației privind eliberarea certificatelor și pașapoartelor fitosanitare, pentru că lucrurile să meargă mult mai repede, industria are nevoie ca actele să treagă pragul birocrației. Și de asemenea am avut discuții la nivel de MADR pentru tratamentul semințelor pentru export cu produse neomologate în România, dar omologate în țara de destinație. Este un subiect care trenează de câțiva ani și, din fericire, el a fost prins în draftul de ordonanță de urgență. Sperăm să apară în curând în monitor oficial și să putem să facem aceste tratamente. Care sunt provocările anului 2023? Sunt multe. Finalizarea discuțiilor pentru ordonanța de urgență, care cuprinde și tratamentul semințelor pentru export, cu produse neomologate în România, dar omologate în țara de destinație. Apoi, pe subiectul NGT-urilor, lobby permanent și campanii privind conștientizarea de către publicul larg privind noile tehnici genomice. Urmărim îndeaproape ce se întâmplă la nivel legislativ european și sperăm că poate în luna iunie acestui an vom avea și un draft legislativ și îl așteptăm cu nerăbdare. Întreaga industrie, de altfel fermierii și toată lumea implicată îl așteaptă pentru a putea face comentarii. Avem preocupări legate de Planul Național Strategic, pentru că din 2024 fermierii vor fi obligați să facă rotația culturilor, inclusiv la porumb semânță, acel GAEC 7, iar industria semințelor va fi afectată. Vom face în continuare campanii de conștientizare privind folosirea semințelor certificate. Avem îngrijorări și în ceea ce
privește ecoschema, întrucât 10% din suprafață va trebui dedicată culturilor fixatoare de azot în acest an și sunt îngrijorări privind disponibilitatea semințelor. Pe principalele culturi, îngrijorările industriei sunt următoarele. Pentru grâu, apărarea dreptului de proprietate intelectuală, problema redevenței la grâu și nevoia unui sistem specializat de colectare a acesteia și acordul de multiplicare. Pentru soia trebuie să încurajăm fermierii să folosească mai multă sămânță certificată. Din păcate este una dintre culturile la care fermierii își păstrează din semințe și valorifică de la un an la altul. Floarea soarelui, probleme în combaterea tanimecus, lipsa produselor înregistrate care pot limita producțiile finale. Și la porumb, posibilă reducerea suprafețelor din cauza schimbărilor climatice, mai ales reducerea volumului de precipitații față de media multianuală și probleme în combaterea tanimecus de asemenea. Ce ne dorim pentru următorul deceniu? Ne dorim să atragem noi membri producători de sămânță din România, astfel încât să avem o acoperire totală, da? Să cooptăm în rândul membrilor și alte companii care ameliorează alte culturi, nu doar culturile de câmp. Și la final am pus câteva poze în prezentare, pentru că sunt 10 ani în 10 imagini. O vedem pe doamna Antonia Ivașcu, alături de domnul ministru Petre Daia, pe domnul Alexandru Grigoriev, alături de Florin Constantin, președintele fondator al AISR-ului, și un ultim calup de poze, zic că sintetizează cel mai bine toți acești 10 ani. Îl invit pe domnul Florin Constantin să ne spună câteva din începuturile asociației și cum a gândit la vremea respectivă această asociație. Cum am început această aventură a venit dintr-o frustrare, pentru că e o piață ultramodernă, ultracompetitivă și totuși simțeam că la momentul respectiv nu aveam o platformă asociativă în care toate companiile care aduc atâta valoare adăugată prin materialul semincer pe care îl pun la dispoziție fermierilor an de an să-și poată exprima opiniile în mod coerent. Și ne întâlneam în diverse locuri publice, în văzul tuturor, menționez acest lucru, și deploram această situație. Și atunci a trebuit cineva să ia inițiativa. Această alianță a fost făcută în deplinătatea respectării drepturilor la libera concurență și a fost făcută în regulile artei. Vreau să vă felicit pe toți pentru că ați ținut această asociație up and running la cel mai înalt nivel de competitivitate. Mi-a plăcut foarte mult munca extraordinară dusă pentru a pune semințe certificate în România și România e un exemplu bun de cultură de semințe certificate. Fermierii nu stau să se joace cu materialul genetic, asta e un lucru foarte bun. Un alt lucru pe care l-am discutat a fost legat de a găsi o cale pentru a proteja proprietatea intelectuală a celor care sunt în continuare membri. Una dintre aceste căi a fost dată de lupta împotriva contrafacerii și au fost câteva cazuri care au venit în atenția membrilor și Alianța a găsit niște căi de a sensibiliza autoritățile și de a lupta împotriva acestui flagel, un fenomen neplăcut. Mai rămâne depus toată partea aceasta de protecție intelectuală pentru producătorii de semințe pentru plante autogame și aici cred că am putea să mai găsim niște resurse să putem gestiona drepturile de proprietate intelectuală la nivelul, n-aș spune al Franței sau al Germaniei, ca să nu dau exemple, dar măcar la nivelul Republicii Cehe. Am avut de-a lungul vremii schimburi de experiență cu cei care gestionează acest aspect în Republica Cehă și ne-au inspirat și sper să continuăm să implementăm aceste lucruri pentru că acolo sunt foarte multe investiții ca în toate domeniile ameliorării. Mi-aș dori să extindem această asociație și la cei care fac cultură mică, la cei care fac alt tip de material genetic. Probabil că ar fi o șansă mare pentru ei să vină să se alieze și să ia din expertiza voastră și să fiți reprezentativ pentru un sector care chiar are o pondere strategică, România fiind una dintre marile producătoare de semințe la cultura hibridă, la semințe de cultură mare. De-a lungul existenței acestei asociații, România a urcat un loc în clasamentul european, acolo în top 3. Eu sper să fie într-o zi pe locul 1. Mulțumim mult, Florin, pentru toate gândurile bune. Doamna Francesca Miniti este alături de noi astăzi, este manager în relația cu asociațiile din partea Euroseeds, Asociația Europeană a Semințelor. Are o prezentare în care va vorbi despre rolul industriei semințelor în Europa și despre rolul asociațiilor din fiecare țară în Euroseeds.
I do not have a technical background myself. I'm a political scientist, so I won't go into technical details because I feel also you all have the knowledge, but I will tell you a little bit more about the challenges that we are facing today, this year in 2023, and that we will have in the upcoming months and years to come. But first I would like to give you a little bit of, in a nutshell, what is Euroseed and why is Euroseed actually important for organizations like yours. We are a so-called umbrella organization, so we do represent the interests of multiple entities, and we are of course representing companies active in research, breeding, production and marketing of seeds. And we represent those companies vis-à-vis the European institutions and their representatives, so European Commission, European Parliament, European Council mainly. Euroseed members, we are a big umbrella organizations. We have 35 national seed associations among those you are present. We have 43 direct company members, meaning big companies present in many countries of Europe and of the world. And then we have, actually this is a number that I should have corrected, but the official number is now 35 associate company members. What are the associate? All those companies that are seed related, but they are not breeding companies or purely seed companies. So we have in there consultancy companies, law firms, service companies that are connected to the seed sector. We represent the seed value chain, so the entire chain of the seed production, from the basic applied research to breeding to seed production, seed processing and seed distribution. And we have important topics, priority issues, topics that then we translate into our working structures. So those are a little bit in a nutshell our top priorities, but behind them there are important issues that of course in a presentation of 20 minutes is impossible to touch one by one. Plant breeding innovation, of course, very top priority, seed marketing legislation, trade and plant health, seed treatments, innovation policy from research and development funding, but also projects, European projects, intellectual property rights, biodiversity, sustainability, and also the general image of the sector, communicating about the seed sector. I think the majority of those topics, they are also pretty much present in what you are doing as Romanian organization. And those are our working structures. So as you probably have seen in the past, and probably also how Alina is also sharing, we are divided into two main groups, our working structures, because we have the crop sections. We have quite many members divided into crops, depending, of course, on their production. So from sugar beet to cereal and pulses, to maize and sorghum, oil and fiber, potatoes, vegetable and ornamentals. But then we have what we call the horizontal structures, so topics that are important for all the crops that I have listed there. So intellectual property and breeders' rights, farm safe seed, biodiversity, plant breeding innovation, including NGTs, plant health, research and projects, variety testing and registration, seed treatment and technologies, regulatory and legal affairs / public affairs. So this is an important working group because it's actually the group doing the advocacy, organic, and then communication as well. I wanted here to highlight a little bit where you are also active in a way. This doesn't mean, of course, that you don't have access to all the other. So the ones in yellow are the ones where there is a strong interest from your country, of course. But Euroseed is an open organization, so everything that we are doing with our members is open to everyone. So from the moment you want to, I don't know, receive information, material, and produce yourself a position, for example, on, I don't know, specific crops, this is fully open to you as a member. So even if you're not active in that working structures, everything that is done by us, the Secretariat, with the members, is open and available for all of our members, of course. Why Europe and why we are in Brussels? I think it may sound a little bit basic, but of course legislation and policies regarding seed for, let's say, the 99% are coming from the EU. And then of course they need to be implemented at the national level. So why we need to do the work that we do in Brussels with your support, but this is the basic. We cannot simply work at the European level without your strength and support.
if what we do in Brussels is not corresponding to what you do and you want in your country, this operation of advocacy and promoting the sector is not successful at all. So what we call, the technical people in Brussels, we call it multi-level advocacy. It's really sharing the messages and the positions from Brussels back to the capital, so here in Romania, and the other way around, so from Romania to Brussels, making sure that our messages are aligned. We cannot say two different things at the two different levels, because the moment you speak with your ministries and the moment we speak with the European institutions, public officials, we need to be consistent in what we say. And this is the only way to achieve the good results, what we want as industry, as sector. The national associations, therefore, so the first category of our membership, are fundamental. Without the national associations, of course, we have not only European, we have also other, let's say, non-European countries, but are relevant for the seed market. In Europe, in the European Union, are our important allies, because we need to work hand in hand with you. Perhaps I'm repeating it too many times, but the consistency of positions, the way we are building our documents, material, is really a sort of bottom-up approach. So we start with our members and your willingness, and then we bring the positions together, we try to find the best common denominator, and then we publish the position. And this position is actually taken by all the national associations back to the capitals. So the moment when your public officials are coming to Brussels, they are absolutely informed and aligned with what we are doing as Secretariat as well. The role of the national associations, I said, important where? I think here two important institutions, the European Council and the European Parliament. The European Council is because this is where the member states are active, so your decisions as the Romanian country are going to the Council and are discussed with the other ministries, ministries of agriculture, ministries of environment, sometimes the prime ministers, because at the end of this week we have the European Council, and often they discuss all the preparatory work that is done by the ministries, the thematic ones. And then of course the members of the parliament, because you have Romanian members of the parliament. Some of them are in committees that are relevant for your industry, and you are actually the ones that can tell us in Brussels what to say to those members of the parliament. And in the best case scenario, you are also the best place to speak with those MEPs when you come to Brussels and we go together to the parliament, because the member of the parliament will listen very much to what you are doing as a Romanian representative of the seed industries. So this is why it's important. I don't go into details on the technicalities, what is actually the day-to-day work of an MEP. But of course, the moment we are, let's say, at the same level, speaking with the officials here in Bucharest and in Brussels, probably our message is coming stronger and is taken up then by the policymakers. Multi-level cooperation, of course, Euroseed is an organization that is working with other important international organizations, and here I mentioned briefly CPBO, UPOV, OECD, also FAO, and we are always in contact with other stakeholders, other industry associations, non-governmental organization, international press, and the wider public, because of course we need as well to, as Alina and Florin also rightly mentioned, we need to speak with the general public as well to allow them to understand what is the seed sector about. And now a little bit of, let's say, historical memory that is coming, of course, mainly from Garlic Van Essen. We went back to our server finding pictures and nice documents. The official letter arrived in March 2013 when your organization asked to join. At the time it was ESA, European Seed Association. Now we are called Euroseed. We did this change of branding, let's say, in 2019. And then since then, so since 2013, I can say, and this is really the word of my Secretary General, you have been always respecting a very, very strong partnership. So you have been a very important member of our organization, always having common goals with us. And this is thanks to the good willingness of you as industries here in Romania, but also because you really shared the outcome, the impact that we were discussing in Brussels. There was always a common goal. Of course, I was told because I joined Euroseed only last year, but this
was really felt by my colleagues during those 10 years of presence. A lot of events, a lot of interesting workshops and key moments that can be found in the past pictures. And of course, always an active proactiveness in finding opportunities to discuss and to find solutions to the challenges of the industry for the Europeans, but also for the Romanians as well. I listed only some of them, there were too many. You have done a lot also on plant breeding innovation. My colleague also Petra Jorash is sending you greetings. She was here with you last year, recently. And now we looked back, now looking at the future. What is coming up and why it's important to keep an eye on what Europe is doing and is cooking in the pen, let's say. There are important key dossiers that are now under development and that will be soon under discussion by the most important institutions. Now they are in the hand of the European Commission mainly, but they will go soon in the hands of the European Council and of the European Parliament for their comments and agreements or rejections. And those important files are, I just mentioned 3 of them that I think are very, very key for you. NGTs, new genomic techniques. There will be soon a new legislation in Europe on this. And we need to be sure that our position is well taken on board by the European institutions. Sustainable use of pesticides regulation proposal. Also this one is under preparation. The European Commission now is about to land the proposal in the hand of the Council and of the Parliament. And then the plant reproductive material. Also the future EU rules on plant and also forest, of course, reproductive material. So those 3 are key important pieces of legislation that we will need to work on together. The European Commission proposals, of course, will be there. Probably we won't have a finalization of the process. So next year there will be European Parliament elections, and we were told that very likely the process around those 3 key issues won't be finalized. So the discussion will start, the Council will discuss, the Parliament will start discussions as well, but they won't arrive at the end of those discussions before the Parliament, the current one, will end its mandate. And why is this important? Because of course we need to start working, but then we need to keep an eye on who will be elected in the new European Parliament next year and who the European Parliament will elect as College of Commissioner, because you know also with the European Parliament change, the European Commission as well is changing, at least the top chief of the different directorate generals. So your role is fundamental here. We really encourage you to take the leading role and try to coordinate and reach out to all the companies in your countries, making sure that what we are trying to promote at the European level is also well understood here at the national level. The only way to influence the policy change is that those 2 push are done in the same moment. And of course, if this is manageable, then also better results can be achieved. I mentioned the elections. I think it will be very important already in the end of 2023 to keep an eye on the lists. Who will be on the Romanian lists, the candidates? There might be all the members of the parliament that will be re-elected, perhaps, and it may be that those ones will take also important role in the respective committees. So, for example, they will go in the Agri committees, they will go in the Envy committees. Those will be the committees of the parliament that will discuss those 3 important legislations. So, what we would like to do together with you is really to start paying attention to what is happening. It really depends on the country, but normally after the summer of the year before, the candidates lists are discussed. So normally by the beginning of next year, we will have also from Romania the names of people that will run the electoral campaign. And then in May, you will vote. You will all go to vote. You will vote your candidates. And then the elected member of the parliament will then vote for the new European Commission. After the summer, normally it's September, so September 2024, the MEPs elected will start dividing themselves into the committees. So here as well, we would need to work together with you as national associations to understand who to get in touch with,
who will be the right people to speak about NGTs, PRM, sustainable use of pesticide regulations, because you are the only ones that know better your people and your politicians, of course. And we will listen to you, we Secretariat in Brussels. Important point, I think those are the first elections after Brexit. Of course, Brexit had an impact on the European Union legislative processes, and I think it's going to be interesting as well to see how the situation will appear in 1 year time. Very briefly, communication material and content. In Euroseed, we are really producing a lot of material that you can use and reuse in your national language to make sure that those very technical and complicated messages, sometimes they arrive in an easier way to the people, to the representatives of the industries. And we are absolutely available to give you this material and make sure that this is useful for you. So this is the old campaign, Embracing the Power of Nature, that was developed in the past couple of years. And now we are going into the new phase of this campaign. So we prepared a lot of new material. We have a new vision for the European seed sector. So the seeds, and also Alina mentioned this, are at the foundation of agriculture and food. This is a key vision for us. And of course, we want to work together with you, national associations, on seeding in innovation, sustainability, food security, collaboration and partnership. So I think this event is showcasing the partnership that we are having with you. Growing the future. So this is the new hero image. We have two generations in the same picture looking at the horizon. And this is also what we need to do for the upcoming challenges. A last slide to close up a little bit, how you can get involved in Euroseeds. I think, Alina, of course, and you all are doing a very good job in trying to, connect the national level with the European level. But of course, there are some tools that can be useful perhaps for you. There will be board meetings where normally the Secretaries General are invited. We have increased in Euroseeds the number of online meetings to allow participation. So if you cannot travel to Brussels, there will be opportunity to join online. And this is, I believe, important because you will be able to listen in to our working structures, conversation and discussions. And then there will be our Congress. It's an important moment every year in Malta, this year in October. So there will be an important moment, a joint meeting between national associations and the board of Euroseeds between 14th and 15th of October. So we hope that you will join us in Malta. And then a last point, we started at the end of last year a new format called Euroseed Talks. This is a sort of video podcast that we are live streaming at the end of every month, and where we are actually taking one specific subject every time, sometimes technical one, content, sometimes a little bit more on the format, on communication, to give to our members the opportunity in 1 hour over lunchtime to listen in and to understand a bit better what we are doing at the European level. So the next one will be on the sustainable use of pesticide directives. It's going to be on the 24th of February, so just join us online. It won't take very long, but it might be useful for you to understand a little bit what is discussed at the international level. So really get involved in Euroseed. I will finish here because I think I mentioned probably a little bit too fast many different things. I'm happy to respond to your questions. This was a very, very important moment that we want to celebrate from Brussels here to Romania. Thanks a lot. Mulțumesc. My name is Robert Vereș. I'm with the Profitul Agricol, agricultural profit. Can you point to a specific recent situation where the position of Euroseeds has led to a change in European policy? I think, there are many different examples, but for sure what is discussed at intellectual property rights, the working group that is led by my colleague Sonia Sorgo, has done a lot of work on protecting the breeders' rights and on protecting also all the, let's say, important challenges around, for example, farm-safe seed. This is something that is not, let's say, yet joint European legislation, but this is where we are actually making the countries discussing at the same tables. So really sharing experiences. We have
France, Germany, sit with Spain, Romania, Czech Republic, Poland, discussing different systems, because farm-to seed is something that is important for the industry, but this is where we don't have a specific joint European homogeneous way of doing. But again, Euroseed is actually bringing the platform to do these discussions, understand how to create a level of, at least exchange of information, and then probably at the second step there will be conversation on how to harmonize a little bit as well. But this is of course very technical, and it depends country by country, of course. I think another important piece of legislation, and this is the one, let's say, coming up, all the conversations around new genomic techniques is something that we have been bringing to the attention of the European Commission for the past 10-15 years. And there are, I would say, more and more in the European Commission, the technical public officials that are taking our documents, reading our documents, and understanding a little bit more the position of the sector. Of course, it requires a long time and efforts to arrive at the result, and there are a lot of different way of thinking. We are not the only stakeholders, of course. The European Commission is meeting plenty of other stakeholders, representative of industries, NGOs as well. So I think we need to be very humble and bring science and important numbers as well together with us. This is what my colleagues, the technical people in Euroseed, are doing every day. Taking the numbers, taking the good results and science, and presenting it to the policymakers. This is the only way to change the current policies that are, let's say, the ones that we would like to see evolving in the future. So to change something, it takes a very, very long time. So to see the results, I think, of something that we started 20 years ago, we will probably see it in the future. But we can do it only if we are actually together and coherent in what we do. My question is related to new breeding techniques, because indeed it seems that the public acceptance is higher at this point than in the past. We were confronted here with tremendous resistance when we are talking about genetic engineering and in general about any kinds of biotechnology. It seems there is more willingness to accept technology in our lives, including related to breeding. Are you now leading this effort in communicating to the stakeholders about this topic? Because in the past, crop life was also involved, and I want to understand to what extent you share responsibilities, or whether crop life just doesn't deal with this topic anymore. I can tell you that for sure the general acceptance of the conversation around new genomic techniques is changing a lot. I think my communication colleagues as well, they have been listening to many different studies of trends in the public opinion around NGTs in many different countries, not only in Europe but also elsewhere, to really trying to have sectorial division of who is behind the general public. You have different age range as well, depending whether you are talking to students, to researchers, to young people. You have very different reactions. So I think this is why we are putting an effort on communicating more in a different way with different channels. So I think this, in doing that, we are for sure exchanging with Copa-Cogeca, with CropLife Europe as well. Of course, then, because the day-to-day is intense, we all have Copa-Cogeca is, of course, a very big organization, and they also have a lot of many different files. I can tell you that my colleagues, the technical managers, they are always in touch with their peers in those organizations, and we attend as much as possible the respective events, working structures when possible as well. And in some cases, the positions are aligned. Of course, we give priority to our members.
And in Euroseeds, of course, we are trying to be, I like very much the words of Florin before, saying I really believe in participative democracy. In Euroseeds, we have very different type of members. We have very small organizations, only devoted to one crop, and we have very big industries present in many countries of the world. And we are really trying to give space to everyone. So I can tell you, as much as possible, yes, we do share with our stakeholders in Brussels, because this is also where we actually meet and we exchange on our positions. But of course, the position of Euroseeds are built with you members and our technical managers. So the priority people that we listen to are you as representatives. And then, yes, we do share with the other stakeholders. A last word perhaps on the communication. I think we have seen that if the message is simple, is better understood and is better perceived. So we are really trying to make this effort of unpacking the complexity and explaining with simple words, with simple schematics, with a video animation. This, we feel, is working a lot also with the policymakers. So I think we will do this more and more to make sure that on new genomic techniques, but not only. And I think also the NGT's working structures in Euroseeds is a very successful one, because we have the national associations very active in there. They are sharing a lot what is happening at national level, you included, of course. And so we have this intelligence coming from the countries. I think this is a positive way of proceeding, and we hope to, have to see good results in the future months. But it's just the beginning, yeah? We cannot, let's say that we are done. It's really just the beginning, so thank you. Am o experiență, cred că una dintre cele mai vechi aici, și de cercetare, și apoi într-o luptă pentru anumite domenii pe care le-am considerat și le consider și astăzi de prioritate absolută, și fără de care, la nivel european, nu cred că ne putem aștepta la foarte multe succese. Și eu am vrut să întreb aici, pentru că am văzut unul dintre puncte, preocuparea pentru cine va fi în Parlamentul European. Pe mine personal nu mă interesează. Decât dacă există capacitatea de a înțelege că politica se face cu decizii care să servească progresul. Dacă sunt politici sau politicieni care aduc argumente pentru ceea ce nu înseamnă progres, pe mine nu mă interesează, deși și eu am făcut politică timp de 16 ani și pe acasă o mai fac din când în când. Pentru că este de neînțeles și știu bine ce vorbesc, pentru că unii dintre colegi discutam prin 2005-2006 ce se întâmplă la intrarea noastră în Uniunea Europeană cu ceea ce aveam deja ca progres în domeniul cercetării și a realizării. Și mă refer aici la biotehnologie. Apropo de aceste politici pe care trebuie să le facem, un supermagazin vrea să aducă în România numai un anumit tip de produse care trebuie să le ofere consumatorului. Eu mă întreb, e normal? Cine face aceste cereri și această așezare în normalitatea consumului de produse? Și atunci, dincolo de ele, dacă o astfel de chestiune este acceptată, fără reguli, la nivel european și la nivel național, unde putem ajunge? Putem ajunge la performanță? Nu. Și din păcate, trebuie să o spun, în calitatea mea de președinte, dar nu de președinte, ci acelui om, în dreptul căruia pe mass media, ani de zile au figurat peste 2000 de afirmații că toată lupta pentru biotehnologie și inginerie genetică sunt împotriva oamenilor, sunt crime. Și am continuat. Și cred și astăzi, de pildă, și aici este marea problemă, doamna colegă de la Euroseed, aceea de a lămuri pe politicieni că deciziile fără suportul științific nu au valoare și nu ne duc nicăieri. Cât trebuie să mai așteptăm pentru o biotehnologie când Argentina a aplicat-o acum 25 de ani? Și unde este Argentina? Am dat un exemplu, ca să nu mai vorbesc de Brazilia sau ce se întâmplă în Canada. În Europa, mă întrebam când dumneavoastră spuneați aici despre politicieni, dacă pactul verde care este făcut cu obiective 2050 va mai rămâne valabil sau se întâmplă ca și în România. Cine se schimbă, schimbă și strategiile.
Iar Pactul Verde European și bărăganul românesc nu va putea fi înverzit decât dacă lucrăm cu cercetare și cu o colaborare impecabilă între cei care au tehnologii și pe tehnologiile noi. Știu ce spun și mi-asum ceea ce spun aici. Indiferent cine ar discuta și cine ar vrea să discute despre toate pactele, nu va putea merge fără să nu schimbăm ceea ce înseamnă baza genetică, a ceea ce înseamnă relațiile cu mediul, cu capacitatea de producție și cu calitatea. Astea sunt elemente esențiale. Și nu întâmplător discutăm. Știu că nu plac. Niciodată lucrurile de început nu plac prea mult. Dar nu avem cum să le facem altfel. Iar la nivel european, aș vrea să fac, pentru că a fost mai zilele trecute, la o altă dezbatere, singura chestiune, agricultura regenerativă. Da, este o parte din agricultura a ceea ce trebuie să facem, dar nu este întregul. Deci nu este întregul. Este o parte. Oameni buni, este o parte. Așa cum discutăm despre sequestrarea carbonului, discutăm despre emitenții de dioxid de carbon, dar consumatorii, dar cei care fac primele elemente, primele molecule de glucide, care sunt baza energetică a vieții pe Pământ. Nu va trebui să lucrăm în viitor ca să putem face gestiunea apei la ceea ce înseamnă metabolismul din frunză, la indicele foliar, dar la reacția cu indicele de ariditate. Nu va trebui să lucrăm acolo? Să rămână frunza de porumb deschisă precum este cea de sorg? Cum o facem? Întreb. O facem discutând într-o comisie cu politicieni? Nu. Lucrând inginerește. Așa cum se lucrează în medicină, biologia aplicată, care este agricultură și este cea mai complicată. În viitor nu există sisteme mai complicate decât ceea ce va fi biologia aplicată în acest supercomplex de opozanți care sunt pentru ceea ce înseamnă progresul și asigurarea bazei și aproape a conștiinței că nu poate fi problema hranei care să creeze probleme vieții pe Pământ. Nu există așa ceva, decât inerție și jocuri politice, de un anumit tip. Cum poți să mergem, stimați colegi, de la nivel european, dacă eu am blocat prin hotărâre judecătorească tehnicile de ameliorare, despre care vorbim azi și care sunt soluția, e adevărat. Dar cum le putem rezolva? Are dreptul justiția să-mi dicteze mie, minții, ce produc într-o noapte, într-o seară sau într-o zi? Păi n-am mai făcut-o decât Inchiziția cu Galilei. Că n-ai dreptul să gândești așa, că n-ai dreptul acolo, că se amestecă cu plante modificate genetic, inclusiv, stimați colegi, fermieri. Ucraina nu ne livrează plante modificate genetic ca să aducă argumente pentru susținere și pentru neputința unora. Nu aici e problema. Problema e neputința. Problema de cercetare, și sunt obligat să o spun de atâtea ori, că nu o spun prima dată acum aici. Nu o spun prima dată, și în calitate de parlamentar, și în calitate de cercetător, și de profesor, și conducător de doctorat. Cred că trebuie să preluăm problemele altfel. Și hai să ne uităm puțin, să nu spun companiile mari americane sau sistemele de susținere a marilor rezultate din cercetare, din ameliorare, din genetică, fără de care nu putem concepe viitorul și siguranța alimentară. N-avem cum. Deci n-avem cum. De ce nu ne deschidem? De ce nu obligăm politicienii la decizii care să aibă argumentul științific? Pentru că nu este în regulă. Ce se întâmplă? Noi nu putem răspunde la scopuri comerciale. Eu, cel puțin, care conduc un sector public de cercetare, eu nu pot să merg decât pe principiul realității. Și acele decide. Să știți că am elaborat, mâine dăm drumul la ghidul pentru utilizarea nicotinoidelor. Ne asumăm toată răspunderea. Nu pentru că nu există alternative, dar n-au fost lăsate să se ducă spre ceea ce înseamnă argumentația științifică și un calcul economic precis și fără părtinire. Asta cere, ca să putem da siguranță unei producții în condiții cu totul speciale care este România. Există o bază excelentă de colaborare în România, cu institutele și stațiunile noastre de cercetare.
Haideți să venim cu mai multă producere de sămânță în România, pentru că eu trebuie să o am în legătură cu condițiile acestea specifice ale României. Nu se aseamănă, eu cunosc, n-am văzut coasta de vest a Statelor Unite, dar Bretania și toate zonele europene le știu foarte bine. Haideți să intrăm pe ele, pentru că noi facem și alte, am discutat la minister, ce înseamnă să ne dezvoltăm și să ne gestionăm băncile de gene. Este una dintre cele mai mari avuții ale lumii. Nu mai vorbesc de popoare. Și de aici să pornim apoi prin diverse tehnici de transfer de gene care să ne dea mai multă siguranță în ceea ce facem și în ceea ce investim și cheltuim. Pentru că altfel rămânem de multe ori la nivel de vorbă. Și nu e bine. Avem mari obligații de a nu ne lăsa dominați de cei care cred pentru moment că buletinul acela de vot este mai important decât ce urmează peste 20 de ani. Am văzut și azi la Parlamentul României. Același lucru. Nu contează, azi e important. Nu. Pentru noi, cei care construim baza de viață pentru viitor, este important să nu plăcem în primul moment când spunem ceva. Să știți că cercetarea nu este pe placul opiniei publice. Niciodată. Rezultatele sunt cele care dau certitudine în opinia publică că este în favoarea lor și nu în favoarea cuiva. Aici e problema pe care parcă ne prea ușor, înseamnă că nu avem suficiente argumente și pregătirea pentru a putea să ne așezăm. Nimic nu este fără știință și conștiință. Nu e nimic. Restul sunt povești.